7-8. Ну, таке. А, я автоматически 180. Клас. 7-8 десь. Добре. Блять, они, по-моему, от одного автора, да? У мене 7 пара, у нього 5. Одної масті. 4, 5, 6, 7. Може бути типу одної масті 5 карт і підряд 5 карт. 900 ніхуя. А давайте полностью послушаем победителя. О, пара. Pair 8. Хватит, я. О. Там, якось може бути там. Ой, блядь. Ну, у него точно не было. Так. Блядь, в нем уже выливал. Дама, ага, він забрав. Да. Но хочу сказать, если бы не упал, ой, блядь, блин, если бы не упал YouTube, то затащил бы, сейчас скажу, вот этот ремикс. Without further interruption, let's celebrate and suck some dick. Game party. Oh, I'm fucking coming. 15 stick finger in my ass. Блядь, 3 двойки, Game сука. party. Але звідки він знав? Fucking coming. 15 stick finger in my ass. Dick. The semen. Just lube it up. I ripped the skin. Hot load. My ass. Boy next door. Dungeon master. Game party. Fucking coming. Semen. That time. My Dick. ass. We must pull up our pants. Game party. Oh, I'm fucking coming. 15 stick finger in my ass. Game party. Oh, I'm fucking coming. 15 1900
900. Ага, блядь. Бля. 2 двойки. 4 пары. Рибай. Лив чорний. Окей. Який ще є фрі-рол через 40 минут. Через 23. Буде. А це 18. Stick finger in my ass. Suck some dick. Semen. Fucking deep. Stick finger in my ass. Boy next door. Six hot blows. Bad cock. Усі чати. Unreaded personal. Game. Six hot blows. Bad cock. My anal. Game. Game party. Oh, I'm fucking coming. Fisting. Stick finger in my ass. Game party. Oh, I'm fucking coming. Fisting. Stick finger in my ass. Отличный ремикс. Так, ну чё? Не знаю. Бля, я правильно писав Какие music? результаты? А, блядь, я помню, забыл. Music. Да. Результат не был. Так, конкурс мы прошли. Мне перший раз було правильно. Победила, что победила. А, ні, не було, Тебе блядь. скинули тест на лучшую модель трансгендера. Но я думаю, что ее просто нетолерантно проходить на Твиче, поэтому я думаю, что это нежелательно. Там вообще используется термин трап. Этот термин такой нежелательный. Не то чтобы пиздец как бы оскорбительный. Это все равно derogatory language. Так. Налаштування стрім. Як стрім налаштувати?
налаштувати. Редагувати Powered by Restream. Блять. Фу. Ну, чого это щось таке старе будет? Ага, так. Змінити категорію. О, ничего себе. Смізерсе, а що це? З вами Кен Брокмен, і ми ведемо передачу про невгамовних Сімпсонів. Смізерсе, а що це за велетенська мавпа, що відповідає за безпеку атомного реактору? Гомер Сімпсон, сер. Йоу, Бартмане!
Після отримання 2 вищих освіт я нарешті маю круту роботу. Водій автобуса. Йоу! Привітулі, сусідоньки. Гомере, а чи не міг би ти мені позичити мою бензопилу, яку ти украв минулого року? Гомере, а чи не міг ти позичити ту бензопилу, яку вкрав у мене того року? Кожного року, 31 грудня, Кожного року, 31 грудня, ми з Лені ходимо у баню. І так уже ми з Лені 26 ходимо. сезонів. І так уже 26 сезонів. 26 сезонів. Таверна слухає. Таверна мого слухає. Таверна мого слухає. А, зараз спитаю. Хлопці, тут є Ал на прізвище Коголік. Нам Тут є Ал на прізвище Коголі. Алкоголь. потрібен алкоголік. Алкоголь. Ну, малий, коли спіймаю. Мушу вам зізнатися, що Анну Марію замочив. Можу вам зізнатися, що Анну Марію замочив У нещасному випадку. у нещасному. Мілгаузе, синку, коли ти вирос, Міргав за сеньку, коли це виросте, ти станеш багатим, а не таким, як твій татко, який а ти станеш багатим, а не таким, як твій татко. розігріває каву Ну, типа не так уж що. Ну, звісно ж, досвід треба. феном. Якщо у вас не вистачає грошей на лікування, Якщо у вас не вистачає грошей на лікування, ви завжди можете А ви завжди розрахуватися можете. своєю печінкою. У рамках програми у рамках «Діти для дітей» «Діти для дітей» шоу «Красті футболки» шоу «Красті футболки» шиють діти. Це результат шиють діти футболки у шоу «Красті». рабської праці. Це результат рабської Ні, ну окей, не виходить це. Знижки на квартири в Еліта-центр – це справжня знахідка для втікачів. Еліта-центр. Мов, налий мені ще пиво. О, дали мені ще пиво. Закінчений алкоголь. Окей. Скуштуйте цього окуня. Ми полювали на нього 3 дні й 3 ночі. Загинуло 9 моряків. Ну як вам? Непогано? Яка ганьба. Або народитися Індія, жити Америка, поважати Сімпсони, а любити Україна. Неде, це отець Лавджой. Уже 3 ночі, а ти досі не телефонуєш. Я починаю хвилюватися. Гомере, ми забираємо тебе на Марс. Тебе і твою дружину, і твоїх дітей. Залишимо тільки песика. Хоча ні, песика теж заберемо. Я хотів віддати своє серце, але ж не в прямому сенсі. Я хотів віддати своє серце, але не в прямому сенсі. Щоб приготувати все найсмачніше, треба просто розмішувати все це гумовою лопаткою. Мамо, можна я не піду сьогодні до школи? А, я ж директор школи. Ну добре, піду. Бренділ, я знайшов твої папіроси, які ти курила в 10 класі. Ральфі, якщо віддаси таткового керма, я дам тобі погратися револьвером. Це почалося далеко 45-го. Тоді я був сержантом і мало не підстрелив Гітлера. Це було в 45-го, я мало не підстрелив Гітлера. Ні, мені більше, ну це ні, хороший голос, мені більше подобається тут, хто Гомера озвучив. Там просто шик. Просто чарівний голос. Де Симпсон. Він говорить голосами баби Яги, кучми, А, стоп, вот он. А, да, це воно є. він говорить голосами баби Яги, А, це. Сейчас піду чаю собі поставити. Чи не чай?
Короче, что-то. Може піду зараз. С вами снова моя игра, и мы продолжаем. Федор, следующий вопрос для вас. Блять, це ж. Ну я не бачу, типу, оригінал, но я той мем виріс. 19 глава романа Дмитрия Мережковского «Смерть богов. Юлиан Отступник» начинается с этих слов. Было время жатвы винограда. Правильно, Федор. Следующий вопрос. Основным ингредиентом традиционного немецкого супа «Айнтопф» является именно это. Жареная колбаса. Неправильно, поджаренная колбаса. Поджаренная, Федор. Мы переходим к Тимуру. Вопрос для вас. Именно эта игра признана лучшим онлайн-экшн. Цей, там речі лежать, їх треба погладити, чи вони вже важать? А, окей, добре. Пока. А, ну тут все. Пизда, стріму. О битвах военной техники на земле, воде и в воздухе, с возможностью улучшать технику новыми модулями. Ой, бля. Так, давай копировать. Это действие. Succeed, окей. Stars in ага, окей, це тут 30 треба собі. Map scale. FM, тут цікавіше. Ой. А звук ще записано? Похуй.
Це да, це вони розплодились. Яким вони не був. Капець. Ну що, давайте їх знищимо. Бейс. Сі левел, давай. Давай в 0. Раз, два, три. А тепер в максимум. Раз, два, три, 4, 5. Тепер по половині. Популяція падає.
модулями, используя современные технологии. Що, закріплений теж забанять? Smoking man, I'm sick. But I think you know that already. You call me evil, but how would you know it unless you live it already? You think you know me cause you double tap on a picture. I hate the fact that you judge me, it's driving me crazy. So when it's just blue, I say fuck it and drown in some liquor. I write these verses in blood, I got chapters for days. My heart is a biblical scripture and I ain't chalking off for that. I held my ground. Get on my phone. Come join my circus. I'm recruiting. I'm taking everyone who passes judgment, bitch. That's including everyone who thinks it's so amusing to put me down while I'm pursuing the keyboard warriors that live online behind the screen. That's just an illusion. Come join my circus. You fucking bricks. I'll fuck you till you love me, then pay you to do some drink. Технологий вроде самонаводящихся ракет и динамической защиты. Вартандер. Абсолютно верно, Тимур. Господин ведущий, позвольте спросить. А почему Тимуру достался вопрос со столь очевидным ответом? Конечно, это Вартандер. Это же всем известный факт. Вы с таким же успехом могли спросить, в свежем обновлении какой игры добавлены нестандартные танки Швеции, уникальные игровые механики, одна из самых детализированных карт и улучшенные эффекты взрывов. Август, поддержите меня. Полностью согласен. Это как если бы вы спросили, в какой игре появилась возможность прокатиться по улочкам, которые были вдохновлены Стокгольмом. Очевидно же, что речь идет о War Thunder. Еще бы спросили, какую бесплатную игру можно скачать по ссылке в описании. Уважаемые магистры, вы правы. С этими фактами об игре War Thunder невозможно поспорить. Как и с решением ведущего на нашей программе. Я хочу объявить победителя сегодняшней игры, и им становится Тимур Викторович Анисимов. С вами был я, Виктор Анисимов, и моя игра. Типа це його брат. С сегодняшнего дня 2-недельный карантин. Результаты анализа будут готовы в течение 4 дней, я вам позвоню. На 10-й день мы к вам приедем за повторным анализом. Для вас сейчас самое главное – полная изоляция. Из квартиры не выходить, в гости никого не приглашать. Как продукты покупать? Просите друзей и родственников. Если такой возможности нет, вот вам номер телефона волонтера. Соседи у нас. Еще вопросы есть? Я-то тут при чем? При том, что вы сожитель. Ну спасибо тебе, сожитель. Мне теперь 2 недели из дома нельзя выходить из-за того, что тебя в твоем самолете какие-то китайцы обчихали. Леш, я не виноват, что всех с нашего рейса посадили на карантин. Всех с вашего рейса? А я ручная кладь, что ли, ебаный насрал. У меня заказы были на эти 2 недели. Мне что теперь их отменять? О чем мне людям говорить? Ну что, все отменяется из-за того, что мой сосед был за границей и, возможно, простудился. Я уже предоплату все всрал. Ну ладно, 10-й верну, там все 2 заказа. И на эти 2 недели бабок должно мне хватить. Но пивас на все эти дни за твой счет, понял? И какие там твои родственники-волонтеры его принесут, мне похуям. Ты че приуныл, Костян? У тебя же работа не встала. Тебе какая разница, из дома или из офиса на ноутбуке своем надрачивать? Вдруг он рядом сидит. Кто? Зараженный пассажир. Костя, ты погнал, что ли? Вас там 200 человек было в самолете. Какая вообще вероятность, что он рядом с тобой летел? 1%. 1%. Братишка, каждый день есть 1%. Типа, якщо 200 чоловік, з людини одна хвора, 1 до 200, а не до 100 по ідеї. Ну, типа, 0,5%. Вероятность, что тебя, я не знаю, эти цыгане спидозной иглой уколют. Лех, там все ходят в один туалет, трогают кран, трогают ручку. Стюардесса могла взять стаканчик, из которого он пил, а потом этой же рукой принести мне еду. Допустим, даже если ты заболел, что ты ссышь-то, тебе же не 70 лет. У тебя в твоем возрасте это пройдет как обычный грипп. У кого как. У меня в детстве астма была. Мне в детстве клещ кусал. По мне заметно? Заметно. Ты заебал подгоняться, Костян. Посидим с тобой.
2 недельки, посмотрим сирики, кинчики какие-нибудь. В PS-ку тебя раскатают. Эту приготовим. Лазанью. Приготовлю я. Ты, как обычно, будешь стоять рядом, советы свои ценные раздавать. Я тебе говорю, Костян, эти 2 недели вообще пролетят. Вон нам сидеть-то всего до 7 апреля. Как до 7-го? 7-го же у Ксюши день рождения. Послушай, Ксюша, все не так уж и плохо. Технически я успеваю. Я только что им звонил, уточнял, повторные анализы придут 7 числа в обед. Я сразу же сажусь на ближайший Сапсан в 17:40. И через 4 часа я уже на вокзале в Питере. Оттуда до коттеджа на такси без пробок 50 минут. И в 22:30 я у тебя. Получается, успеваю на 1,5 часа твоего дня рождения. Ну ладно, хорошо, успеваю. Ты не расстраиваешься, точно? Нет, все нормально, правда. Ладно, я хорошо себя чувствую, температуры нет. Это хорошо. Кость, давай потом с тобой попозже созвонимся, а то у меня важная съемка через час, и нужно подготовиться. Ладно, люблю тебя. Давай, звони. Сапсан. Вже не буде працювати. Че? Все нормально? Да вроде нормально. Я же тебе говорил, что тут бегал, кипел. Расслабляйся, Костян. 2 недели наедине со мной. Что может быть лучше? Еще бутылку масла подсолнечного, 2 пачки яиц и трубочки с вареной сгущенкой. Еще паштет гусиный, детский. Я только такой ел. Лех, ну какой паштет? Там и так уже список огромный. Ему за твоего пива придется раза 3 подниматься. Мы с ним не такие уже друзья. Еще паштет гусиный, детский. Ты смотрел Гудзонского ястреба? Нет. Нет? В натуре? Это лютый фильм с Брюсом Уиллисом про ограбление. Отвечаю, его раз 6 смотрел. Давай. Мужик, ну, я такие фильмы не очень люблю. Потому что ты говоришь, смотрел его 6 раз. Давай посмотрим то, что оба не видели. Там на Netflix вышла документалка про вымирание пчел. Обалденная. У нее рейтинги очень высокие. Ты угораешь, какое вымирание, про каких пчел? Ты мне предлагаешь под пиво смотреть вымирание пчел? Лех, да там приделали камеру, ужало пчелы. Блядь. Да. Да. Ні, не купив. Ну, я можу завтра вийти купити, типа, не обов'язково мені. Ну, не, можу не заходити, якщо не хочу. Пока. Запустили улей. Ебать, да, вот, Костян, ну вот это экшен, да, в улей у пчелы. Давай, может, что-нибудь нормальное посмотрим. Этот, как его? Кандагар с Балуевым, я не смотрел. Да ну давай этот фильм. Поверь мне, это очень круто. Я постоянно смотрю всякие интересные документалки. Помимо того, что это интересно, ты еще и образовываешься. Ты много всяких фактов узнаешь. Я обещаю, тебе понравится. Привлекаемые яркими цветами и манящим запахом, эти насекомые погружают вглубь цветка свой холодок и наполняют медовый зобик нектаром. Слышь, пчеловод, иди к себе спать. Завтра смотрим Гудзонского ястреба. Это что такое ранний, Костян? 8:30. Дружище, у меня работу никто не отменял. Через полчаса видеозвонок. Так что подъем. Ты успеешь к четвергу гипердрайв сделать и щиты причесать? К четвергу, думаю, вполне. Костян, можешь подойти, срочно! Вадим, я извиняюсь, буквально одну секундочку. Вадим, Обнови пиво, плиз. Пиво? Да без проблем. Так,
Так, Вадим, о чем мы? Пидор ты, Костян! Ты за Сабзира? Не вопрос, я тебе туда за барак сейчас раскатаю. А вот и озвучка нашей игры подъехала. Понял? В смысле, я тебя тоже сейчас драть буду. Посмотрим. Че посмотрим? Давай забьемся с тобой на распинывание жопы, мне вообще похуй. Да я на Xbox привык играть. Там управление другое. Братан, ты видел этот мем? Братан, ты видел этот срач? Ну да, я уберу, как закончу. Лёх, да ну давай сделаем генеральную уборку. Ну самим же потом в чистоте будет приятнее сидеть. Костян, зацени, что я нашел. Как думаешь, сколько ему? Год? Больше? Тебе виднее, я обычно на кухне ем. Схаваешь за косарь? Пожалуй, нет. А я схаваю. Давай косарь. Лех, они же говорили, анализы будут на 4-й день. Ну, уже 4-й. Никто не звонил. Может, они звонили, когда телефон был выключен. Хотя я вроде не выключал. Может, результаты уже есть, но они мне не звонят, потому что не хотят меня расстраивать, что у меня ковид. Лех, что молчишь, что думаешь? Слушай, да я не особо интересуюсь судьбой человека, который сначала спорит на деньги, а потом эти деньги отказывается отдавать. Таким людям всякая зараза по жизни и цепляется. Массовый пищи. Это другой разговор. Мне же, кстати, звонили сегодня с утра из поликлиники. Сказали, что у нас с тобой нет вируса в итоге. Просили тебе передать. Так вот карма и работает, Костя. А ну отдал мои деньги! Какие деньги? Мои деньги! А! Хабиб! Отстань! 2D игра из 90. Ты угораешь. Чувак, это культовая пошла.
Шаговая стратегия. Шаговая стратегия. Попахивает очередной документалкой про пчел. Перешли мне кристаллов, у тебя их 79 штук, а у меня ни одной добывалки вокруг замка. Мне на драконов не хватает, там этот оранжевый уже рядом бегает. Давай это автосохранение запустим. Я откуда знал, что этот оранжевый пидорас из подземелья выскочит? Йо, так не делается. Как не делается? Не делается, когда ты качаешь 20 часов этого героя, а потом какие-то бомжи тебе замок захватывают. Лёх, давай по-честному играть. Садись за моего героя, вдвоем его нагнем. Кристина? Шипицына, что ли? Да ее же... Ну она же жесткая дыра была, братан. Ну это вся школа знала. Ну ты че, там же на выпускном ее под лестницей... Мы друг другу все время помогали. Настя. Не тупикся. А, стоп. Охуительное лазанья, братан. Твоя Ксюша не обижается, что ты лучше нее готовишь? Ты ее чизкейки не пробовал. Хотя, мне кажется, я сам уже их не ел столько. Сколько она уже в Питере? 8 месяцев. Это на 2 больше, чем планировалось, и еще на столько же может затянуть. Я вообще не понимаю, чему там можно так долго обучаться. Ну да. Она же у тебя и так люто фотоет. Ну, для нее это важно. Она давно мечтала об этой стажировке. Я бы не так соскучился. Еще из-за этого карантина чуть не пропустил ее день рождения. Хорошо, хоть впритык не успеваю. Ты подарок ты не успеваешь? Может. Я его еще в командировке купил. Фотограф, к которому она поехала учиться, на такую же камеру снимает. Красиво. Что такое стоит? 93. Сколько? Ну это у нас. Я-то в Японию упал за 90. А что так дорого? Ну, мужик, здесь разрешение 5184 на 3888. Life Mouse матрица. Матрицу я бы пересмотрел. Кстати, они же 4-й фильм снимают. Да, я знаю. Я на него пойду, только если они обратно в мужиков переделаются. Слушай, Леха, тут зефирки были, ты что, их доел? Ну да, вчера под пивас ушли. Ну, тогда мы без десерта. Ладно, Константин Леонидович, в честь такой лазаньи будет вам десерт. Ты что, запустишь шоколадный фонтан? Будем считать, что это мой отменившийся заказ. А можно с белым? Не, белого мало. Мне Алина звонит, погоди. Да. Привет. Здорово. Леша, он уснул уже, носился весь день, так что уже завтра поболтаете. Блин. Ну ладно, понял. А ты что звонишь тогда? Соскучилась, что ли? Угу, истосковалась вся. Слушай, Даня мне уже все уши прощущал про какой-то там Лего, Майнкрафт, который ему папа пообещал. Угу. Ты пришлешь или мне самой купить, сказать, что от тебя? Пришлю. Я сейчас с этой изоляции выйду, у меня там вообще дальше жир намечается. 12 дней подряд заказов. Серьезно? Кому-то 12 дней подряд нужен в аренду шоколадный фонтан? Это Москва, детка. Тут каждый день праздник. Ой, Зенитки, у тебя вся жизнь, как один бесконечный праздник. Не жалуюсь, Аленочка, не жалуюсь. Ты-то что, как сама? Как у тебя с этим твоим диджеем? Да разошлась я с ним еще в феврале. Соболезную. Ладно, Леш, ты там Шоколадный фонтан, аренда, блядь. пособолезнуй, а я пойду Дане еды на завтра приготовлю. Давай, Костику привет. Передам. Давай, пока. Все проходит. И это пройдет. Че он там вещает? Всеобщая изоляция на месяц. Пизда нам.
Я знаю, у вас дома куча гречки, и вы не знаете, что съесть. Сейчас расскажу. Смотрите. Дамы и господа, здравствуйте. Сегодня вы у меня дома, и я тоже у себя дома. Поэтому у нас сегодня будут домашние готовки. Вот, мощнейшие домашние готовки. Дома можно готовить так же вкусно, как в ресторане, даже лучше. Сегодня сделаем величайшее, и подчеркиваю, что величайшее десерт с гречкой. О, у вас гречка есть? Берем весьма домашнее вот это сатеникс. Вот, немножко кладем гречку. Такую так, без фанатизма. Немножко водички. Так, без фанатизма. Щепотку. Молочини, мощнейший молочини. О, так, прекрасно. Ставим на огонь. Немножко перемешиваем. Фаза номер 2. Берем нашу величайшую гречка, сделаем из него попкорн. Мощнейшую сковорчелло. И на сильный огонь немножко масла. Оливкового, растительного, неважно. Кстати, многие думают, что в Италии гречки нет. Она на самом деле есть, называется грану сарачейно, то есть арабская пшеница. Почему, понятия не имею. Мы, в общем, очень активно ее ели веками. Вот сейчас все. В какой-то момент сказали, хватит, сколько можно, поэтому сейчас он редкий. А на самом деле раньше было очень распространено. Сковородка разогрелась. Давайте теперь мощнейшая гречка. Закрывать. Подождем, пока будет а где па-па-па-па? На самом деле они не па-па-па. Как видите, не все открылись, не все было па-па-па-па-па. Ничего страшного. Наша гречка обжаривалась. О, прекрасно. Как вам не стыдно? Наша гречка здесь тоже готова. Как вы поймете, что готова? Понятия не имею вообще. Это когда вы его пробуете. Пахнет величайшим. Пробуйте, и оно должно быть слегка переварено. Жидкость не должна быть такая, не жидкая. Теперь добавляем сюда величайшие элементы, как мед. Если у вас остался, как у меня, только очень вкусный мед, тогда добавьте очень вкусный мед, это очень. Добавляем чуть-чуть масла сливочное, вуаля. Вот, а потом все зависит от того, что у вас есть дома. Если у вас есть изюминка, то добавьте изюминку. Если у вас есть какие-то специи, как, например, корица, перец, все что угодно. В общем, давайте все на вкус. У меня сегодня мандариновый порошок. Это я из Италии. У вас такого не будет, но ничего страшного, у вас будет что-то другое величайшее. Вот я добавлю чуть-чуть этого, без фанатизма. И теперь попробуем. Мало ли. Тут не Теперь это пусть остынет чуть-чуть, а мы с вами сейчас будем готовить третий элемент нашего десерта. Третий элемент. Что делаем дальше? Высочайший огонь. Сахар. Немножко молоко, чтобы разбавлять его. Перемешиваем. Мощнейшую перемешку.
это между сгущенное молоко и молочным карамелем. Это между. У нас есть элемент гречки, у нас есть наш пудинговый состав. Теперь ждем. Наш мум начинает менять цвет. Это пора выключить, потому что он готов. Смотрите, какая красота. Мощнейшая. Немножко попкорн на дно. Добавляем. Вот. Так. И вот такой теперь мощнейший салсель. Салсельоны. Немножко сверху мандариновой паршелли. Наш величайший десерт готов. Сейчас можно пригласить все друзей, чтобы все сели, либо сидите сами, друзей скажут, после карантина еще раз приготовим. В следующий раз. А пока я ем десерт, вы подписаны. Есть время, есть 3 минуты. Создадим 3D-модельку компьютерной мыши. Для начала нам понадобятся эскизы проекции мыши
на плоскости спереди и сверху. Процесс их создания я пропущу, так как это тематика базового курса. Начнем с того, что преобразуем эскиз 2 и эскиз 4 в трехмерную кривую. Для этого используем уже знакомую команду «проекционная кривая». Тип проекции – эскиз в эскизе. Я как будто бы работаю на заводе на станке. То есть ты, получается, именно ради этих 400 рублей, 500, скажем так, потому что это мегафон. И я сразу понял, что это сломанное мышление. И вот это вот чувство, как будто бы новый космос, знаешь, приходит вдохновение, муза посещает, и я начинаю делать что-то прям очень красивое. Это Женя Пак, художник по оружию в польской студии People Can Fly. Работал над Call of Duty, Сабнавтикой, серией антологии «Любовь». Iran is one of the countries most impacted by coronavirus. Add to this the fact that they've been isolated from the international market for more than 2 years with economic crises and without the ability to make international transactions, we have colossal humanitarian distress. It's not just that they have thousands of infected people, they have fewer resources to treat the sick than any European country. Faced with such a situation, both Hassan Rouhani and Ayatollah Khamenei tried to hide the problem until it was too late. As if that were not enough, Iran has rejected international aid, both from the United States and from NGOs and Doctors Without Borders. In other words, Iran wants to solve the biggest health crisis of the 21st century on its own, despite having no means to do so. So why do we say that Iran is failing in its fight with coronavirus? What consequences can COVID-19 have for the Ayatollah regime? Well, that's exactly what we're going to be covering in today's video. This gentleman you see on screen is the spokesman for the government of Iran. In this press conference, he is talking about how the country has coronavirus under control. He's telling the Iranians that they have nothing to worry about. There's no problem. However, the man who is sweating behind him is Iraj Harichi, the Deputy Minister of Healthcare. And of course, you'll say, well, why is this man sweating so much? Well, you guessed it, he has a fever, and the next day he tested positive for coronavirus. These images are from mid-February 2020. At the time of making this video, Iran was already one of the countries most affected by coronavirus. Official figures speak of more than 4,000 deaths, but there could be many, many more. However, it is only now that the government has decreed a quarantine. In other words, it is one of the countries that has taken the longest time to react to the coronavirus pandemic. The Ayatollah's regime has expelled all the NGO Doctors Without Borders from the country, and this is in a country that is practically isolated from the world. So, what's going on in Iran? How far can a country so damaged by coronavirus go? Could this be the end of the Ayatollahs? Well, watch this space. The year 2020 has been tough on Iran. The murder of General Soleimani, the crash of the Ukrainian Airlines plane, and now coronavirus. Iran faces catastrophic death toll from coronavirus, DW. At the time we're recording this video, there were already 23 ministers infected and several government officials who have died. In the city of Qom, they have had to dig mass graves to bury the hundreds of bodies that the virus leaves behind every day. And I know what many of you will say, Spain and Italy are also suffering something similar, and well, yeah, you're right. However, the case of Iran is particularly serious. Think about it. This country has been in a brutal economic crisis for more than 2 years. Donald Trump's economic sanctions have almost completely isolated the entire country. That means they can barely buy respirators, masks, and all the medical equipment needed to treat the sick. And yes, it's true. Economic sanctions do not affect medical products. But how can Iran buy them if they can't afford them? If you remember, in other videos on visual politics, we've already explained how Iran is cut off from the SWIFT system, which is the system that allows you to make international transactions. In other words, Iran has little means to treat its sick. In the face of this situation, it would be normal to ask for help, wouldn't it? Countries, companies, NGOs. In a crisis situation, we should all unite to defeat coronavirus. Well, the Iranian regime doesn't think so.
Iranian authorities revoke approval for MSF Coronavirus Treatment Center, MSF. That's right, Iran is rejecting the help of an NGO. They have also refused US aid. Iran's regime wants to solve coronavirus on its own, and the truth is, they don't seem to have a very clear plan of action. You see, Italy decreed national confinement when they had 9,000 people infected. Spain declared an alarm status with 5,200 infected. Other countries were more cautious, such as the Czech Republic, which began implementing measures when there were not even 100 cases of infection. Well, at the time of making this video, Iran's official figures claim there are more than 65,000 confirmed cases of coronavirus, and still the government has not yet declared any type of quarantine. At least not during the making of this video. As you can imagine, one of the main reasons they do not want the country to stop is summed up in one word: economics. Iran has been virtually ruined for years. In this situation, the last thing they want is to curb the little productive muscle that they have left. Now, the price they're going to pay is very high. You see, by now, we've learned a lot of things about pandemics, and we already know that the later the measures are put in place, the harder it is to slow the progress of an epidemic. So you can imagine the problem they're having in Iran, and, well, the worst is yet to come. So the question is, are they at least going to be able to save their economy, even if it comes at an enormous human cost? And why is Iran turning a blind eye to the biggest health crisis of the 21st century? And not only that, could this crisis mean the end of the Ayatollahs? Well, today we're going to answer these questions, but before we do, let's take a look back at the history. A self-sufficient country? I'm going to ask you a question. Which stock market do you think had the largest increase in 2019? Some will say New York, or London, or Singapore. Well, actually it was none of them. The answer is the Tehran Stock Exchange. Yep, that's right, the Iranian exchange took off last year. But now you've got to be wondering, well, how's that possible? Because the reality is 2019 was pretty terrible for Iran. To give you an idea, in 2018, this country exported 3 million barrels of oil a day. A year later, the numbers fell to less than 500,000 barrels. All of this is due to the sanctions the United States put in place, sanctions that also forced European companies to leave the country. Renault, Vodafone, PSA had to abandon all of their Iranian investments. Inflation exceeded 40%. Some basic shopping commodities doubled their prices. The government had to raise taxes. The Iranians took to the streets. Look, it's been an economic debacle. In every crisis, however, there are people who benefit, and one of the great beneficiaries in this story is the Iranian Stock Exchange. Think about it. The Iranian currency, the rial, was worth less than monopoly money, so no one kept their savings in the bank, and where did they put it? Well, in the only stock market where they could invest, that is, the local stock market, the Tehran stock market. But not only that, the government started making moves to stop relying on oil at all costs, and in a way, they did it. Yes, Iran has much more to offer the world than just barrels of oil. For example, see that plastic covering on your mobile charger cable? Well, that's called polyethylene. It turns out that Iran is one of China's leading suppliers of polyethylene. That means it's likely that if your mobile charger is made in China, that the cable plastic is actually made in Iran. But not only that, in other videos, we've already told you about Iran Khodro, Iran's national car brand, because yes, Iran makes its own cars. So in the absence of major international brands like Renault or Kia, Khodro has been doing a roaring trade. They've gone from making 600 cars a day to more than 2,000. Of course, this has been done with the help of the government. And these cars have been exported to neighboring countries like Iraq, Armenia, and Azerbaijan. To avoid sanctions, many entrepreneurs have been going to Turkey with briefcases full of cash to open their companies there. From Turkey, they can make international transactions and sell their products. In 2019 alone, Iranian entrepreneurs registered 2,000 companies on Turkish soil, and many other sectors have been consolidated. According to the Financial Times, 70% of the medical equipment used in Iran is now produced in Iran itself. In other words, yes, Iran's exports have plummeted, but thanks to China and neighboring countries, Iran has been able to survive. Of course, it's a subsistence economy, but it could be a lot worse, and that's when we come to the epidemic and sanctions
sanctuary city. The city of Qom is one of the religious capitals of Shia Islam. Every year, more than 20 million pilgrims visit the sanctuary of Fatima. In this city, China is building a high-speed train and a solar plant. And you're probably thinking right now, well, fascinating, Simon, but why are you telling me this? Well, you're about to see why. On February the 4th, 2020, Iran cancelled flights to China to prevent coronavirus infection. However, the government turned a blind eye to one airline, Mahan Air. As you can imagine, Iran was not in a position to stop the travel of Chinese entrepreneurs, but well, the story doesn't end there. On February the 15th, Ayatollah Khamenei held a religious gathering in the city of Qom. In principle, everything was normal, except for one thing. The Ayatollah did not allow anyone to kiss his hands. And you're probably thinking, well, did he know something that others didn't? Well, yes. It turns out that no less than 700 Shiite clerics of Chinese origin attended this event. 4 days later, the Iranian government confirmed the first 2 deaths by COVID-19 in the city of Qom. According to local politicians, these deaths were actually reported several days earlier. As you can imagine, at this point, the Iranians were beginning to worry. The authorities were as well. So on February the 24th, the government spokesman gave a press conference. At that press conference, he said there was nothing to worry about. The government had controlled all centers of infection and there was no need to impose a quarantine. However, the Deputy Minister of Healthcare, who was by his side, already had the first symptoms of COVID-19. So, what was the government's policy? Well, Rouhani's government set out to try to solve the most pressing problem of all, the most urgent, the one which absolutely must be avoided in a pandemic: fake news. That's right, on February the 29th, cybercrime police arrested 24 people for spreading alleged hoaxes and conspiracy theories. Meanwhile, the Iranian authorities were continually contradicting themselves. For example, remember the shrine of Fatima in the city of Qom that we just talked about? Well, the director of that shrine continued to call on all Shiite pilgrims to go there and pray. His argument was, well, what better place to heal than a sacred sanctuary? By now, Iran had 245 infected, almost all of which were in the city of Qom. The mayor was asking permission to shut the city down, but the government wasn't responding. At least, it didn't give a clear answer. What's more, if you look at the news from that time, you'll find conflicting messages. On the one hand, Rouhani said he was considering quarantine throughout the whole country, but not yet. Meanwhile, the number of confirmed cases kept growing. But hold on a minute, because that wasn't even the biggest problem. Remember that Iran has been isolated from the international market for 2 years. If European countries are struggling to buy masks, respirators, and tests, imagine a country that can't even make financial transactions, and well, this is when we get to America. The Yankees are to blame. So who isolated Iran from international markets? The United States. And who can help Iran get respirators and coronavirus tests? Well, that would be the United States. All of this explains why Secretary of State Mike Pompeo offered help to Iran. At least that's what the White House says. Meanwhile, Congress discussed the possibility of removing sanctions from Iran. Ilhan Omar, who is a Democratic congressman, proposed to take them away altogether. Republicans refused. The truth is, it doesn't matter who won the debate. Ayatollah Khamenei had already made a decision. Iran leader refuses U.S. help, cites coronavirus conspiracy theory. Ayatollah Ali Khamenei alleges virus is specifically built for Iran using the genetic data of Iranians, Al Jazeera. It's exactly as it sounds. In case anyone doubts the source, that news story is from Al Jazeera, which is not an anti-Iranian media outlet or anything like that. And I know what a lot of you are going to be thinking. You got a point. At the end of the day, it's to be expected that Iran doesn't trust the United States, which is its arch enemy. But then, to everyone's surprise, themselves included, comes this news. It just doesn't make sense. That is, Doctors Without Borders, an NGO based in Switzerland. They've been helping humanitarian missions around the world, so why won't Iran take their help? I don't get it. And the truth is that the situation, especially in the city of Qom, is far from under control. Look at this. Satellite images show Iran has built mass raves amid coronavirus outbreak, The Guardian.
Now you might be thinking, well, okay, from a humanitarian point of view, this is a failure, but have they at least managed to save their economy? Well, the truth is, no. Iran's few remaining trading partners have closed the borders with the country, and yes, that also includes China. As if this were not enough, the government has ended up locking down all their cities. At this point in time, Iranians cannot travel from one city to another, and it is very likely that by the time you're watching this video, they will have already decreed an official quarantine. In other words, the Iranian economy is going to end up stopping at a point when it's almost impossible to curb the infection rate. So what about the regime? Will Ayatollah Khamenei be able to save face? And think about this carefully. Khamenei is 80 years old. That is, he is in the group that is most at risk of dying of coronavirus. And even if the regime is doing everything it can to protect you from infection, invisible enemies are really hard to avoid. Look at this. Top advisor to Iran Supreme Leader infected with coronavirus. Reuters. So now the question is over to you. Do you think this will be the end of the Ayatollah's regime? Will Iran be able to get the respirators and medical equipment it needs to avoid a massive disaster? Why are they refusing all outside help? Well, leave your answer in the comments below, and I really do hope you enjoyed this video. Please do hit like if you did, and don't forget to subscribe for brand new videos. Also, please do check out our friends at Reconsider Media. They provided the vocals in this episode that were not mine, and as always, thank you for watching. If you want to learn more about politics and world affairs, and hear some more of my lovely voice, This video is made possible by NordVPN. If you're buying things online on a not super secure Wi-Fi network, you really should be using a VPN, and that's where NordVPN comes in. Now, I know it's tempting not to bother and sort of just hope for the best, but really those stories you read about online of people having their data stolen, it does happen, and you don't want it to be you. Whenever I'm browsing on any Wi-Fi that isn't my own, I just keep the VPN on all the time so I don't have to worry about anyone stealing my data. But it's not just about security, you can also use it to change the country you appear to be in, so you can get content that might normally only be available in specific geographic locations. NordVPN is also super fast, so watching a video is a breeze, there's no lag whatsoever. If you've used VPNs in the past and thought, well, this is kind of slow, not the case with Nord. And you can use it on all of your devices very, very easily: Android, Chrome, Windows, Linux, and on 6 different devices with one account. Also, there are no logs kept, unlike companies based in the EU or the US. NordVPN is based over in Panama, so they don't have to keep logs at all. Great for your privacy. Indeed, they are the only VPN to get a perfect score from PC Mag. So, start protecting your internet experience today. Go to nordvpn.com/visualpolitik, use the code visualpolitik to get 70% off a 3-year plan and an extra month for free. Protect yourself online today, and let's get into it. In the end, there was an agreement. Apparently, the standoff between Saudis and Russians has come to an end. Or at least, let's say the toughest part of the oil war that broke out in March has passed. As we told you here on VisualPolitik, at the March 6th summit of the so-called OPEC+, Russia refused to cut its production in response to the coronavirus crisis. Saudi Arabia's reply was quick and brutal. The Arab power quickly announced that it would flood the crude oil market to the limit of its capacity, and the United Arab Emirates, Saudi Arabia's great political partner, would do exactly the same. This caused an earthquake in the energy market. In the following days, the price of oil fell more than 60% compared to the beginning of the year. As an example, the price of a barrel of Brent crude approached $20, a price not seen in a long, long time. As you can imagine, if the price of oil is sinking, there will be positive or negative consequences depending on which country we are talking about. For example, if we were talking about consumers such as Germany, Japan, or France, countries that have to import virtually all the crude that they consume, the effect is positive. But if we're talking about Russia, Saudi Arabia, or even the United States, then the consequences can be catastrophic. But hold on a minute, I said the USA, and that is indeed right.
Since the fracking revolution began more than 10 years ago, US oil production has just kept growing. The fact is that the prospect of losing hundreds of billions of dollars for Russia and the Arab countries, alongside strong pressure from Washington, which even threatened to break their strategic relationship with Riyadh and impose tariffs on the import of Arab oil, caused OPEC Plus members to renegotiate on the 12th of April 2020. And this time, there was an agreement. Oil countries that are part of what is known as OPEC Plus will now cut their production by 9.7 million barrels per day during the months of May and June. Then, until the end of 2020, the cut will be 8 million, and finally, between January 2021 and April 2022, the adjustment will again be 6 million barrels per day. But hold on a moment, this agreement may not be enough, at least not in the short term. Let's say the deal has come too late, and with current production cuts, the deal is very limited under the circumstances. The fall in demand caused by confinement and closure measures of companies declared to combat the spread of coronavirus may still be much greater than supply. Some experts are talking about a drop in consumption of more than 20 million barrels a day. But beyond the price swings, which are going up and down more than a roller coaster lately, the new situation is causing investments that have already stalled to struggle to get back on track, at least not in the near future. To give you an idea, we're talking about a drop in global investments in crude oil exploration and production during 2020 of more than $100 billion, according to consultants Rystad Energy. And obviously, this is something that could have a huge impact on many economies, and that could even put Donald Trump's own re-election campaign in jeopardy. Yep, that's right. A collapse in oil markets can do a lot of damage in some of America's most prosperous states, such as Texas. Over recent decades, the Lone Star State has been one of the powerhouses of the US economy. Now it may be on the verge of facing a storm of unpredictable consequences, the shock of two major crises, the coronavirus crisis and the total collapse of the oil market. In this video, we're going to tell you all of the details about what's happening there. But first, we have to talk a bit about junk bonds. The black gold boom and junk bonds. I'm sure you've all heard of them, but probably have to ask, do you actually know what junk bonds are? It's basically when debt securities are known to have a high risk of default and have to pay higher interest rates in return. That is, for an investor to buy debt with a high probability of default, logically the return that debt gives is higher to offset the risk. We're talking about debt securities that are usually issued by little-known companies, startups, or companies that have a complicated financial situation. That's what are known as junk bonds, basically much riskier debt. But some of you might be wondering, but Simon, why are you telling us about these things in a video about Texas? Well, in a nutshell, these junk bonds have been the big driver behind the US's oil takeoff. So let me explain. When the price of oil was astronomically high in 2008, it reached over $150 a barrel, a new technology began to flourish, or rather, new developments made a technology that was already known and expensive to use suddenly much more profitable. Of course, I'm talking about fracking. As a result, fracking companies began to sprout up in the United States, largely thanks to the river of money with which Wall Street began to flood this sector over the next few years. It didn't matter whether they were new, small, asset-free companies or more questionable business models, it just didn't matter. The potential for almost unlimited profits and the Fed's low interest rate policy caused Wall Street to inject tens of billions, making this sector expand rapidly. For 10 of the last 11 years, energy companies have been the largest debtors related to junk bonds. In fact, since oil prices began to fall in 2016, more than 200 US producers have filed for bankruptcy with more than $120 billion of debt outstanding. And now the latest collapse in oil prices has put dozens and dozens of companies back on the ropes simply because this oil price, their operations are not only not profitable, they are also generating lots of debt.
According to estimates from the rating agency Moody's, US oil exploration and production companies, alongside companies that control pipelines in the United States, face more than $200 billion debts that will fall due over the next 4 years. That is, more than $200 billion that they will have to pay back while oil prices are in the gutter and Wall Street is no longer willing to refinance at any price. In other words, many of these companies are about to go bankrupt. And do you know where half of these at-risk companies are located? Exactly. They're in the state of Texas, the largest oil power in the United States. It's the place where 4 out of 10 barrels of US oil are produced. If Texas were an independent country, it would be the 4th largest oil producer in the world, behind only Saudi Arabia, Russia, and the rest of the United States. That is, for years, Texas has been one of the big drivers of the US economy, and not just for oil, but even that may be at risk as well. Let's take a look. The Texan Miracle. It's likely that if you think about this place, the first thing that comes to mind is images of cowboys, rodeos, or endless barbecues accompanied by chili, lots and lots of chili. But the truth is that this state is much more than that. With 29 million inhabitants, Texas is the 2nd most populous state in the United States, and for the last 2 decades, the Texan economy has been one of the locomotives of the US economy. The economy of the Lone Star State grows, on average, more than the national economy, and this southern state has been creating more jobs than the rest of the country for at least 3 decades. Since 2009 alone, 3 million new jobs have been created in Texas, and its population has grown by more than 14%, more than double the national average. Texas has long been something of a land of second chances, the place you could travel in search of work, cheaper housing, and a better standard of living. You want an example? Well, look, although their nominal wages are not the highest in the country, if we take into account taxes and purchasing capacity for every dollar, then Texans have higher real wages than other Americans. That is, they have greater purchasing power. It's what's come to be known as the Texan Miracle. The state of Texas is responsible for approximately 4 out of 10 barrels of oil mined in the United States and 30% of all petrochemical production. But it's not just about black gold. The Texan economy is much more diversified than you might think. Transportation, manufacturing, technology, and even healthcare are also very important. In fact, the world's largest medical complex is located in this state. It's Houston's Texas Medical Center. In fact, you may be surprised to hear that one of the industries that has grown the most in recent years has been renewable energy. Texas is already the largest producer of wind power in the United States and will soon become the 2nd largest state for solar power, behind only California. A quarter of all US solar investment was expected to be in this state by the end of 2020. But now, in 2020, with the pandemic that has broken out, all this prosperity could come to an end, at least for a good while. Listen up. With COVID-19 spreading across Texas, I issued this executive order that requires all Texans to stay at home, except to provide essential services or do essential things like going to the grocery store. The storm. At this very moment, Texas is facing a huge economic storm. On the one hand, from a health point of view, coronavirus is affecting this state in the same way as in many Western countries. At the time of preparing this video, there have been more than 20,000 cases of the coronavirus in Texas, a situation that has led the state governor, Greg Abbott, to decree social distancing measures and closures in schools, restaurants,
стандартно завести семью и жить хорошо, в удовольствии. А у другого человека, у Кирилла, всегда было спокойствие. То есть в любой ситуации он grants hotels and much of the state's economic activity. However, in the case of Texas, from an economic point of view, the impact may be a little harder than elsewhere in the United States. Why? Because some sectors, such as transport and logistics, are crucial in the state. For example, Texas is home to such major airlines as Southwest Airlines and American Airlines, which are obviously suffering a lot from this crisis. Then on top of that, there is the blow that has caused the collapse of the oil market, which we told you about at the beginning of this video. Although the Texas economy is much more diversified than it was in the past, it is undeniable that since oil was discovered in an area east of Houston in 1901, the evolution of the oil market and the Texan economy has been hopelessly linked. And of course, the collapse in price from the fall in demand caused by the coronavirus has led to many companies just closing up. So far, more than 50 companies have announced that they will suspend investment operations and projects worth billions and billions of dollars in this state. And not only that, at least 35 companies in the Texas oil sector are on the brink of bankruptcy, and more than 130 extraction platforms have closed. Of course, all of this also involves thousands and thousands of layoffs. More Texas layoffs. Layoff.
has filed for unemployment in the last 4 weeks than in all of 2019. Texas Tribune. To give you an idea of what we're talking about, more than 1 million people have asked for unemployment benefits in the last 3 weeks of March and the first 2 weeks of April alone. And this is just the beginning. Unemployment is expected to exceed the state's all-time high in this crisis. Then something similar is going to happen with public revenue. Obviously, much of the oil revenue is going to evaporate, and of course, tax collection is going to suffer. In any case, with the OPEC Plus agreements, the worst-case scenario seems to have been avoided. But still, Texas, thriving Texas, seems to have a very complicated few months ahead of it. So will Texas recover from this storm? How far do you think the impact of this double crisis will go? Will we be witnessing the end of what so far has been one of the powerhouses of the US economy? And what policies do you think the state of Texas should put on the table? Well, we look forward to hearing from you in the comments, and I really do hope you enjoyed this video. Please do hit like if you did, and don't forget to subscribe for new videos. Also, please do check out our friends at the Reconsider Media podcast. They provided the vocals in this episode that were not mine. Also, please do check out our sponsor, NordVPN, link below, and thank you for watching. And if you want to learn more about politics and hear even more of my lovely voice, you can join us at Reconsider Media. We have a podcast at reconsidermedia.com/podcast. See you there.
opening the bus to downtown. Зараз подивлюсь, чи був час 305. Welcome Twin Peaks. Дві вершини. Population 1021. Ну добре, їдемо, треба тепер трубити. Стрім. Треба перезапустити, окей. Update title.